Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody here. Good evening to me. Good evening, Miss. Yeah, thank you for your responding. Yeah, thank you for your joining into our class today. How have you been for this evening, guys? Are you always fine and healthy, right? Yes, Miss, I am fine. Oh yeah, thank you. How about the others? Are you fine, guys? Fine and always healthy, Miss. Okay, thank you. Yeah, I hope you are always fine and excellent in your day. Today is our 10th meeting here. Our 10th meeting for this semester for our subject related to the TOEFL. And our topic for today is about still about grammar, but the focus is on the causative verb and relative pronoun, And actually I have divided you into group, and for today is the turn is group 4, group 4 must deliver and present about the causative verb and relative pronoun. And here group 4 consists of Gary, and then Lamtiar, and once more Satrio, but Satrio doesn't join into our class now. I think it's better and efficient if you can start your presentation here for group 4. Actually, who is the host here? Who is the moderator? Gary or Lamtiar? Bentar, Miss. Bang Satrio sebagai moderatornya, Miss. Okay. How long? How long, Gary? Ya, Miss. How long? Ini lagi oke katanya, Miss. Yeah, we wait him, but don't long, because only 40 minutes in free Zoom, because our Zoom is free, right? Okay. How about Lamtiar? Lamtiar, are you okay, Lamtiar, if you want speak up, you can open your mic, Oke, Gary, berapa lama lagi kita harus menunggu? Ya udah, Miss, nggak apa-apa sekarang aja. Oke, kamu saya jadikan host. Ya, Gary, kamu mau share kan materinya? Kamu yang jadi host atau Lamtiar? Iya, Miss. Kamu ya? Saya dulu, Miss, baru Bu Lamtiar. Ya, ini Satrio baru join. Oke, berarti yang saya jadikan host adalah kamu ya? Bang Satrio dulu, Miss, baru saya. Dia moderatornya. Maksudnya yang jadi host siapa? Kamu atau Satrio? Bang Satrio dulu. Kan moderator Bang Satrio, Miss. Oke, baik. Assalamualaikum, Miss. I'm sorry I just joined this meeting. Oh ya, Satrio, halo, welcome to our class. How are you, Yeah, I'm Satrio? sorry. I'm fine. I just finished my prayer. Okay, that's okay. Here, Satrio, I make you become host, and Okay. Gary said that you wanna be a moderator, right, in your presentation class now, Okay, wait a minute, Satrio. Okay, Miss. Okay, Satrio. Yeah, you can do it now. Wait, Miss. Sudah terlihat, Miss?
Okay, Satrio. Wait, miss. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. First, I would like to say thank you for our beloved lecturer, Miss Ersika Puspitagani, and all my friends who joining this class. It's great to see you all, guys. Next, let me introduce the member of Group 4. Start from me. I am Satria Wibowo as the moderator, and then Giri Fadila, who will explain about causative verb, and the last Miss Lantiar Purba, who will explain about relative pronoun. Okay, let's start from Giri. Let's start our presentation, please. Boleh di bagian awal atas, Bang? Iya. Assalamualaikum, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Ger. Assalamualaikum warahmatullahi Causative wabarakatuh. verbs. Causative verbs yaitu menunjukkan bahwa seorang atau sesuatu secara tidak langsung bertanggung jawab terhadap sebuah tindakan. Subjek tidak melakukan tindakan itu sendiri, tetapi justru menyebabkan seseorang atau sesuatu yang lain melakukannya. Causative verbs is to show that someone is indirectly responsible for an action. The subject does not commit the act itself, but rather cause someone/something else to do it. Formula and example. Let. Number 1, mean. This action means to allow someone to do something. Number 2, formula. Let plus person plus verb. Number 3, exam. John let me drive his new car. Examples. I don't. Examples. John let me drive his new car. I don't know if my boss will let me take the day off. Let me tell you something. Make. Number 1, mean. These constructions mean to force someone to do something. 2, formula. Make plus person plus verb. Examples. My teacher made me apologize for what I had said. She made her children do their homework. Have. Number 1, mean. These constructions mean to give someone the responsibility to do something. Number 2, formula. Have plus person plus verb. Number 3, examples. Dr. Smith had his nurse take the patient temperature. Please have your secretary fax me the information. Bang, get. Wait. Bang Satrio boleh dilanjut, Bang? Okay, wait. Sorry.
get. Number 1 mean. These constructions usually means to convince to do something, convince to do something, or to trick someone into doing something. Number 2 formula. Get plus person plus 2 plus verb. Number 3 examples. Susie got her son to take the medicine even though it tasted terrible. Taste. Terrible. The government TV commercial The are trying. government. The government TV commercials are trying to get people to stop smoking. I get my brother to buy me some meat. My mom get me to sweep the floor. I'm sorry, Miss. If I want to next, the display is froze. Okay. Okay. Okay, finish. Okay, finish, my friends. And then from Miss Lamtiar Purba, let's explain about relative pronouns, please. Halo, Miss Lamtiar Purba. Ya, hello. Okay. Materinya. Explain about relative pronouns. Slide-nya. Okay. Okay, thank you. Good evening, Miss. Good evening, Good evening, ya. guys. Evening. Relative pronoun. Relatif pronoun atau kata ganti penghubung digunakan untuk menggabungkan induk kalimat dan anak kalimat yang sama, subjek maupun objeknya. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam bahasa Inggris tidak ada satu kata khusus yang dapat digunakan sebagai kata penghubung. Maka dalam hal ini kita menggunakan kata-kata who, whom, whose, which, that sebagai kata ganti penghubung yang artinya adalah yang. Okay, Lamtiar, I think it's better if you can use English in your speaking, or maybe you can combine and mix together, yeah, between Indonesia and Indonesia and English. Formula and example. Relative pronoun who function sebagai subjek digunakan untuk menerangkan kata ganti orang sebagai contoh kalimat example. The man who speak English every day is my grandfather. The man is my grandfather. He speak English every day. The man who speak English every day is my grandfather. Who disebut sebagai subjek pronoun seperti penggunaan I, he, she, etc. Dan pada contoh kalimat tabel di atas, who merupakan subjek dari verb speaks serta memperkenalkan adjective clause yang menerangkan subjek the man.
Relatif pronoun whom, function, objek digunakan untuk menerangkan kata ganti orang. Example, the woman whom you kissed last night is my sister. Kissed, The woman is not kissed. Kissed. The woman whom you kissed last night is my sister. The woman is my sister. You kissed her last night. The woman Jangan whom kissed, you Amtiar. Maaf, Amtiar. Bukan kissed. Kissed. Seperti ada sisa-sisanya dia. You kissed her woman last is my night. sister. You kissed her last night. The woman whom you kissed last night is my sister. Whom disebut sebagai objek pronoun seperti penggunaan me, his, her, etc. Dan pada contoh kalimat di atas. Merupakan objek dari verb, kissed, serta memperkenalkan adjective clause yang menerangkan subjek, yaitu the woman. Relative pronoun which, function objek, digunakan menerangkan kata ganti benda atau binatang. Example, the movie which we saw last night was very good. The movie was very good. We saw it last night. The movie which we saw last night was very good. Which digunakan karena mewakili the movie, it, kata benda. Pada contoh kalimat di atas, which merupakan objek dari verb, saw, serta memperkenalkan adjective clause yang menerangkan subjek, the movie. Relatif pronoun whose, function kepemilikan, digunakan menerangkan kata ganti orang. Example, I know the man whose bicycle was stolen. I know the man, his bicycle was stolen. I know the man whose bicycle was stolen. Whose digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Whose juga mempunyai arti yang sama seperti layaknya penggunaan my, our, their, etc. His bicycle, whose bicycle. Relative pronoun that, function objek, digunakan menerangkan kata ganti orang, benda, dan binatang. Example, the car that I bought 3 years ago has been stolen by my own brother. I thanked the woman that helped me. The car has been stolen by my own brother. I bought it 3 years ago. The car that I bought 3 years ago has been stolen by my own brother. Pada contoh kalimat di atas, that merupakan objek dari verb, bought, serta memperkenalkan adjective clause yang menerangkan subjek, the car. I thanked woman, she helped me. I thanked the woman that helped me. Pada contoh kalimat di atas, that merupakan subjek dari verb, helped merupakan memperkenalkan adjective clause yang menerangkan subjek, the woman. Catatan dalam percakapan sehari-hari sebagai subjek pronoun, who lebih umum digunakan daripada that. Sebagai subjek pronoun, that lebih umum digunakan daripada which. Dalam percakapan yang sangat formal, preposition digunakan sebagai adjective clause. Example, she is the woman I told you about her. She is the woman about whom I told you. Biasanya dalam percakapan sehari-hari, preposition digunakan sebagai subjek dari verb, kata ganti kerja, dan adjective clause. Example, the music was good. We listened to it last night. The music we listened to last night was good. The music they listened to last night was good.
Jika preposition berada di awal dari adjective clause, hanya atau which yang boleh digunakan. Preposition tidak pernah langsung diikuti dengan that atau who. Jika preposition berada di awal dari adjective clause, hanya whom atau which yang boleh digunakan. Preposition tidak pernah langsung diikuti dengan that atau who. Okay, enough, Miss Lamtiar Purba. Thank you so much. Okay, thank you very much for your great attention, ladies and gentlemen. We will turn in discussion session. We start from 3 questions. Then we will answer. If we have more times, we will continue our discussion session. Okay, maybe want to make a question for us? Let's turn on microphone, please. Any question? Come on, ask please. Okay, I am question. This is my friend. So my ask is, your explain. Thank you for your explain of the material. Yeah, I am X. We when we use your explain your about relative pronoun. I want your explain is explain to the detail. Ya, maksud saya penjelasannya itu kita menggunakan kapan, ya, seperti who, whom, whose, itu lebih detail lagi. Dan sama juga di penjelasan yang pertama, kita menggunakan itu kapan saja dan di verb apa saja bisa kita gunakan. Oke, terima kasih. Thank you. Okay, thank you, Kurniawan Lahagu. Second question, any other? Okay, Yamin. Okay, Yamin? thank you. I don't fully understand about object from verb and subject from verb. Yes, it is. I'm sorry, Yamin. Can you repeat again about the question about relative pronouns or causative verbs? By the way, Relative pronouns are different about object from verb and subject from verb. okay, about who and whom, Yamin. Okay. Third question, any other? Okay, if there are no question again, let me answer. Can I answer this question, Miss? Yes, you can do it now. Okay, if I have mistake, please give me some tambahan ya, Miss ya. Yeah. Try it. First, I want to ask. I want to answer by Kurniawan's question about kapan kita gunakan masing-masing relative pronoun ini. Actually, about relative pronouns ini artinya kata ganti penghubung. Nah, kita itu di sini we are explain there are 5 kata penghubung. Itu yang pertama who. Nah, who itu Kurniawan, as I know itu digunakan untuk pengganti orang biasanya. Nah, jadi di sini kami buat
the man who speaks English every day is my grandfather. Artinya, pria yang berbicara bahasa Inggris setiap hari itu adalah kakek saya. Nah, di sini kita menggantikan kakek itu dengan kata who sebagai penggantinya. Nah, jadi contohnya, misalnya, contohnya gini, lelaki yang berbaju merah itu adalah teman saya misalnya. Karena dia kata pengganti orang, kita bisa gantikan dengan who. Ya, the man who use red blues is my friends. Nah, bisa kita is my friend, sorry. Nah, bisa kita pakai seperti itu juga. Nah, kemudian kita jelaskan whom. Whom ini dianya itu digunakan sebagai objek pronoun itu penggunanya seperti me, his, her, dan lain-lain. Nah, di sini kami beri contoh, the woman whom you kissed last night is my sister. Nah, di sini kita artinya perempuan yang kamu cium tadi malam itu adalah adik saya. Nah, kemudian kita di sini memberi contoh relatif pronoun which. Nah, which ini menerangkan dianya benda, berbeda dengan tadi yang lebih ke manusia. Nah, di sini kami beri contoh, the movie which we saw last night was very good. Nah, which ini menggantikan kata the movie. Artinya dia sebenarnya kalau bahasa Indonesia dia artinya yang. Jadi film yang kita lihat tadi malam sangat bagus. Nah, lebih kurang seperti itu. Kemudian ada whose. Nah, whose ini dia sebenarnya semua artinya yang sama. Tapi kalau untuk yang whose ini itu dia menggantikan pemilik yang memiliki gitu. Jadi kami beri contoh di sini, I know the man whose bicycle was stolen. Saya kenal dengan pria yang sepedanya dicuri. Nah, whose ini menggantikan kata si pria tadi yang memiliki sepedanya tadi. Nah, ini menggantikan kepemilikan. Seperti itu. Kemudian kalau that ini menerangkan itu kata ganti bisa orang, bisa benda, bisa binatang. Nah, di sini kami buat contoh kalimatnya itu the car that I bought 3 years ago has been stolen by my own brother. Artinya mobil yang saya beli 3 tahun yang lalu telah dicuri oleh adik saya sendiri. Nah, di sini ini menggantikan kata orang atau maaf, ini menggantikan kata benda si yang the car tadi gitu. Untuk penggunaannya dari yang kami search, di sini dalam percakapan sehari-hari ada tingkatan. Kalau dianya subjek pronoun tuh who, itu lebih umum digunakan daripada that. Meski tadi itu that itu bisa digunakan sebagai pengganti manusia, tapi biasanya itu lebih banyak digunakan who. Nah, kalau dia di subjek pronoun, that itu lebih umum digunakan daripada which. Mungkin catatan inilah yang bisa kita pegang sebagai yang mana yang paling sering digunakan. Nah, seperti itu penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf kalau tidak begitu jelas. Mungkin nanti kalau ada tambahan dari Miss Ersika Puspitadani, dengan rendah hati kami persilahkan. Kemudian untuk pertanyaan dari Yamin tadi ya. The question from Yamin, I want to answer. He asked to us about the difference of subject pronoun. The difference of subject pronoun and object pronoun ya Yamin ya. Subject from verb and object from verb. Objek dari verb dan subjek dari verb itu apa bedanya? From relative pronoun, what about that, right? Yamin, I'm sorry. Yes. From that ya. Nah, di sini ada pada contoh kalimat di atas. Yes. That Oke, Yamin, thank you. Nah, pada contoh kalimat di atas, ini kan ada the car that I bought 3 years ago has been stolen by my own brother.
Artinya mobil yang saya beli 3 tahun yang lalu telah dicuri oleh adik saya sendiri. Nah, pada kalimat di atas, kalimat tadi yang saya sebutkan, itu that merupakan objek dari verb both. Nah, serta memperkenalkan adjective clause yang menerangkan subjeknya, yaitu the car. Nah, kalau yang di bawah tadi itu, kalau yang dia subjek dari verb, itu dianya dari contoh yang tadi. I thank the woman that helped me. Nah, dari sini dia merupakan subjek dari verb, di mana verbnya itu adalah help serta memperkenalkan adjective clause yang menerangkan subjeknya, yaitu the woman. Seperti itu penjelasan dari saya, Min. Yes, thank you. Okay, thank you. Any other questions about this presentation, my friend? Any question? Can we ask again? Okay, please. Okay, I am about the relative pronouns. My brother is Satrio Wibowo is explained about relative pronouns who, whom, which, and that. So I want ask, is that, ya, yang tadi artinya bahwasanya that itu bisa kita gunakan di bisa jadi kata ganti untuk benda, ya, untuk keterangan di benda dan untuk orang. Nah, namun umumnya catatan yang sering di kehidupan sehari-hari bahwasanya that itu lebih digunakan atau lebih nonjol ke who untuk menerangkan bahwasanya itu untuk manusia. Jadi padahal tadi di penjelasan your explain is that we use untuk manusia dan untuk kata benda. Jadi so we ask, I want add your answer for your example the others about that and who. Ya, selain yang ada di pada penjelasan contoh kalimat yang telah dijelaskan. Thank you. Oke, guys, ini Okay, nanti thank you, akan Kurniawan mati. Agu. Maaf saya potong ya, Satrio. Nanti ini mati karena sudah 40 menit. Nanti kita sambung lagi ketika saya kasih link. Silakan masuk kembali ya. Oke, Miss. Oke, Miss. Ya. Saya tutup aja sekarang. Saya kasih link lagi. Silakan masuk kembali ya. Oke, Miss. Thank Ya, you. Miss.